Ustedes nos podemos hacer con la gente que está igual, si tienes esquina como para la conferencia. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo MeetUp de nuestra comunidad Big Data Colombia, la comunidad que ya está llegando a 3.700 participantes, se han visto. Antes de iniciar con nuestra agenda, vamos a hacer el sorteo de la capacitación de Softy 365 entre los inscritos y Jorge Castro nos va a anunciar el ganador. Bueno, no hay mucho tiempo, entonces ya creo que casi todos conocen de qué se trata el sorteo y de qué se trata la capacitación y de qué se trata Softy 365. Hemos preparado en la página de Softy 365 sorteo la forma de sortearlo y por recomendación me pidieron que dijeran que alguien diga un número para que a esa vez menos de 5, 1, 2, 3, 4, un número pequeño, para que se vea que hay aleatoriedad en la página, para que haya transparencia. Me dieron esa recomendación. Entonces, vamos a hacerlo muy rápido. Muchas gracias. Aquí le doy clic en volver a... no, perdón, el número. Alguien que nos diga un número pequeño. Número entre 1 y 5. 3. Listo, muchas gracias. Ok, entonces, este no es el ganador, solamente es para mostrar la aleatoriedad. César Augusto Sánchez, primer ganador que no es. Segundo, Miguel Ángel Mora Miranda. Y atención, este sí es el ganador. Voy a dar clic en volver a sortear y vamos a anunciar el feliz ganador rápidamente. José Alberto Magdaleno Hernández. José Alberto Magdaleno Hernández, de CETI, la empresa CETI. Bueno, no está hoy acá, no hay problema. Los que participan eran los que se inscribían, no los que estaban aquí presencialmente. Entonces a don José Alberto le mandamos una gran felicitación desde el MeetUp Big Data Colombia, con mucho agradecimiento por participar. Le va a llegar un correo con la notificación gratuito para la capacitación de 40 horas que incluye el taller en la nube de Big Data. Muchísimas gracias y felicitaciones al ganador. Aquí. Bueno, listos, estamos ya ubicados, qué bien que ya tenemos un ganador. Agradecemos a nuestro nuevo sponsor, Big Data Innovation Hub, por patrocinar este MeetUp y además recibirnos en su casa. BDI Hub ofrece Big Data Analytics a las empresas y también ofrece capacitaciones corporativas y para el público en general el tema de Big Data y Data Science en Latinoamérica. Les cuento que hoy tendremos 2 charlas muy interesantes. Víctor Manuel Ramírez nos contará cómo hacer un análisis de sentimiento usando Apache Spark con las librerías para Machine Learning. Nos presentará un caso específico de este tipo de análisis en Transmilenio. Y en la segunda charla tendremos al Dr. Moti, quien nos hablará de la 4ª revolución industrial impulsada por la inteligencia artificial y nos presentará casos de impacto de Big Data Analytics en industrias específicas. A continuación, Lando Miranda de BDI Hub nos va a saludar antes de empezar con la primera charla. Muy buenas noches. Como ven aquí, las instalaciones son todas. Todavía no estamos acostumbrados. Bien. Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a nuestras instalaciones. Es muy emocionante verlos todos aquí porque en realidad es la primera reunión de ese tipo que hacemos en nuestras oficinas. Como ven, está totalmente nueva. Y no voy a robar mucho tiempo porque voy a hablar un
quiénes somos y qué hacemos. Y de nuevo doy la bienvenida a todos. Esta es su casa. Espero verlos aquí con mucha frecuencia. Y mientras tanto, me paso la palabra a Sonia. Muchas gracias, Pablo. Empezamos entonces con la charla de análisis de sentimiento de Víctor Ramírez. Víctor es ingeniero de sistemas con 10 años de experiencia, principalmente con bases de datos DB2, certificado en Java, pero convertido a Python, y entusiasta de Big Data desde hace 2 años. Gracias y bienvenido, Víctor. Buenas noches a todos. No, se escucha así. Hablando por un micrófono. Gracias por estar acá, de verdad, porque sé que no es fácil a cualquier lugar en Bogotá. Gracias, Sonia, por la introducción. Sí, como ya Sonia lo dijo un poco, mi nombre es Víctor Ramírez, sistemas. Trabajo hace más de 8 años en el sector bancario. He trabajado en varios bancos de Grupo Aval, con Vivienda también, principalmente con TV2. No sé si muchos la conozcan o no. Fui desarrollador Java, como seguro algunos de ustedes empezaron. Pero más tarde me convertí a Python porque realmente es muy sencillo. Hasta hacer un hola mundo son 3 líneas, pero bueno, digamos. Esta es la agenda del evento, de la charla que les voy a dar ahora. Vamos a empezar un poco hablando de qué es el Sentimiento Análisis, el boom en este momento. Luego hablaré de Spark, que es la herramienta en la cual me apoyé principalmente para hacer este análisis. Luego explicaré pues, la metodología, los pasos que di para realizar el análisis. Mostraré algo del código. Luego hablaré un poco como de los problemas que encontré mientras estaba realizando el análisis. Y hablaré como, bueno, terminé esto y ahora que sí me costó la data que recolectaba. Y luego una breve tanda de preguntas. Entonces, ¿qué es análisis de sentimientos? Muchos de ustedes no saben, pero también usualmente estas audiencias son bastante variadas. Técnica con la cual se extraen las opiniones y los sentimientos de un texto en lenguaje natural. ¿Sí? O sea, no es el lenguaje perfectamente estructurado, sino el lenguaje casi que coloquial que hablamos en la calle. Por eso es tan difícil hacer el análisis de sentimientos. Y estas técnicas se logran a través de métodos computacionales, métodos matemáticos. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para detectar la afinidad que tiene el público, que tiene la acogida que tiene redes sociales, determinados productos o una marca, por ejemplo. Y con base en estas interpretaciones que hacemos del texto, podemos llegar a tomar decisiones sobre nuestros productos, sobre lanzar o no un nuevo producto, o cómo fue la acogida de ese producto en el mercado, por ejemplo. Ahora, ¿por qué es el boom de Machine Learning y de Sentiment Analysis? ¿Cierto? Tenemos millones de tweets todos los días, tenemos millones de posts en Facebook, Instagram, todas las redes sociales, los comentarios, la gente en los blogs, lo que opina la gente. También tenemos las reseñas en Amazon de los productos, ¿cierto? Cuando uno quiere comprar algo en Amazon, por lo menos yo lo primero que hago es mirar los comentarios. ¿Sí? Esto lo podemos hacer a gran escala, sin mirar uno por uno, sino analizar miles y millones de comentarios y ver cuál es la opinión de la gente al respecto. Sí. Ya.
¿Se ve? Ya, creo. Ok. Seguimos. Entonces, antes de empezar, quería compartir un par de ejemplos como de qué se ha hecho bien y qué no tanto en cuanto a sentimiento análisis. Este fue un estudio. Hola, hola. De pronto. No. De pronto acá. No. Ok. Listo. Gracias. Antes de seguir, les quería mostrar un par de ejemplos de qué se está haciendo como en el mercado. Este es un ejemplo que me pareció muy bueno y muy interesante. Unos estudiantes de la Universidad de Bloomington, Indiana, ellos empezaron a escribir tweets y a comparar el comportamiento del mercado en Estados Unidos, a comparar los indicadores de Nasdaq, Dow Jones, y a ver cómo se comportaban. Y pudieron predecir por una alteración de 3 a 5 días el comportamiento del mercado. Sí, me pareció muy curioso. Pues, en parte sí tiene sentido porque las redes sociales muestran el comportamiento o el sentimiento de la gente en determinado momento del tiempo. Y finalmente el mercado de valores, de alguna forma, se toman decisiones emocionales. Entonces, sí veo cierta correlación, pero igual me pareció muy interesante. Como también me parece interesante este ejemplo. Esto fue un periodista del Huffington Post. ¿Ya? Y lo que encontraron fue una correlación entre cuando salía una película de Anne Hathaway con las acciones de... Hola, hola, ¿estás ahí? Las acciones de Berkshire Hathaway versus una película de Anne Hathaway. ¿Qué pasaba? Cuando una película de Anne Hathaway sale al mercado, curiosamente, se disparaban las acciones de Berkshire Hathaway. Por al lado, para quienes no lo saben, Berkshire Hathaway es el fondo de inversión de Warren Buffett. Entonces, ¿qué pasaba? Pues cuando sale la película de Anne Hathaway, hay mucho boom en redes sociales. Estamos comentando nuestra película, la dirección, la actuación de ella, de buena o mala. Y hay unos bots encargados de intercambiar acciones, de comprar, vender. Hay unos bots ya dedicados a esto. Y estos bots lo que hacen es aprender el comportamiento de las redes sociales. Entonces, ellos ven que hay mucho boom, mucho incremento, digamos que se vuelve trending topic Anne Hathaway, y ellos interpretan como que están hablando de Berkshire Hathaway y dicen, oh, la acción de Hathaway se está valorizando, compremos. Y los bots empiezan a comprar. Eso fue lo que pasó. Entonces, es un ejemplo cuando el sentimiento análisis hay que tener cuidado, puede no salir tan bien. Bueno, si eres bueno, pues sí, te va muy bien. Sí. Quiero hablar un poco de la herramienta que utilicé. Principalmente, primero que todo lo que hice fue conectarme en la API de Twitter para extraer todos los tweets que pudiera sobre con la palabra Transmilenio. Esto lo hice básicamente con Python, una máquina de Google Cloud, de la más pequeña a la más insignificante, y la dejé dando solamente una. ¿Listo? Y después de que tuve los datos, los procesé a través de Apache Spark. ¿Vale? Ahora les quiero hablar un poco de Apache Spark porque es relativamente nuevo, lleva un par de años apenas. Es una especie, para los que han trabajado con Hadoop, es una especie de Hadoop mejorado. Para mí la ventaja principal es que trabaja en memoria, no trabaja en disco, o puede ser ambos. Pero pues teniendo la opción de trabajar en memoria, prefiero trabajar en memoria principal.
Spark es un producto open source y está soportado principalmente por una empresa que se llama Databricks. Databricks es una empresa que salió a partir de un proyecto de grado de Berkeley de dos estudiantes de doctorado. También tiene como mucha compatibilidad. Esto fue otra cosa que me da mucho la atención. Hay una compatibilidad muy fácil, es nativa, con MySQL, con Cassandra, con HBase, con todas estas herramientas open source que, digamos, se facilitan uno la vida, porque muchas veces uno se tira una tarde configurando un archivo para que se conecten dos sistemas. Y aquí, pues, es mucho más fácil. Incluso la configuración en cluster es muy sencilla, solo configurar los puertos y listo. Otra de las cosas que me gustó de la Spark, para los que han trabajado con Data Science, es que ya muchas librerías vienen incluidas de Machine Learning, de Graph. Aquí las tengo. Principalmente utilicé Spark SQL, que no es más que base de datos, ¿sí? O sea, selects, updates, SQL estándar, mejor dicho. Spark Streaming, que me pareció muy interesante porque te permite, por ejemplo, conectarte en línea y en tiempo real y extraer lo que quieras, unos tweets o posts de Facebook e irlo procesando en línea y es, digamos, ya viene como incluida esa funcionalidad dentro de Spark. Machine Learning, pues vienen los algoritmos que utilizan, muchos algoritmos de regresión, clasificación, como Naviebase y otros. ¿Sí? Y GraphX es una librería dedicada, o mejor dicho, sí, preparada específicamente para trabajar con grafos. Entonces, ¿qué hice yo? Primero que todo, pues, cada análisis Big Data debe empezar con una pregunta. ¿Sí? No es recomendable empezar a recolectar data y ver, bueno, ¿qué hago con ella? Entonces, mi pregunta era como, bueno, ¿cuál es la percepción de la gente en Twitter sobre Transmilenio? O sea, ¿cuál es la afinidad, cuál es el sentimiento de cercanía de la gente con Transmilenio? Esa fue como mi inquietud y me dispuse a resolverla. Entonces, ¿qué hice? Extraje, porque yo no conocía Spark Streaming, extraje durante un año tweets, los recolecté todos los días porque dije configurar una máquina con Cloud, Python, sí, las llaves de configuración y listo. Todo lo que tuviera Transmilenio. Todo lo que dijera Transmilenio, sin tilde, como fuera, que dijera Transmilenio, que me lo guardara en un archivo .json y al final del día lo que hacía era que se armaba un .zip porque siempre pesaba como 3, 4 megas, 5 megas por tantos días. Entonces se armaba un zip, lo volvió algo más pequeño, más maleable, perdón. Y eso lo estuve recuperando durante casi un año, o sea, de octubre de 2015 a octubre de 2016. Luego de que ya tenía la información, me di cuenta de algunas cosas que ya vamos a ver en el código, como que no estaba la información como uno deseara. Eso era como limpiar la data. Luego empecé a clasificarla, digamos, manualmente. Elegí unos tweets como positivos y otros como negativos. Entonces, ¿qué hice? Muy sencillo. Me empecé a dar cuenta que la mayoría de tweets negativos en que la gente se queja eran acompañados de groserías. ¿Sí? Es decir, bueno, qué ofensa. Y pues acompañado de palabras relacionadas con incomodidad, como retraso, bloqueo, trancón, este tipo de palabras, le dije al modelo, todos los tweets que veas con estas palabras, por favor, etiquétalos como negativos. Y tweets como buen servicio, puntualidad, excelente, cosas así, los etiquetaba como positivos. ¿Listo? Luego, pues claro, el modelo empieza a aprender y por último le envío ya todos los tweets, son alrededor de 230.000 tweets. Y ya con la información previamente establecida en el modelo, ella me iba diciendo, este positivo, negativo, positivo, negativo.
Y así. Luego, bueno, ya tenía la data, ¿sí? Tenía todos los tweets con una clasificación, clasificados entre positivos y negativos. Y luego empecé a visualizarlo y a encontrar correlaciones, ¿ya? O causalidades. Y pues, por último, empezamos a hacer las interpretaciones del caso. ¿Listo? Entonces, vamos a la parte que me gusta. Un pequeño detrás de bajo de la manga que no les contaba es que Transmilenio, una empresa que patrocina España de alguna forma, tiene un producto, bueno, pago, pero hay una versión libre en la que me permite tener estos notebooks. Entonces no necesito ni siquiera instalar ni descargar nada, sino me conecto al cloud de ellos y listo. La única limitación es que tiene como 6 gigas el clúster, pero pues es más que suficiente. Ok, entonces un par de aclaraciones. Es muy difícil tratar con el sarcasmo o la ironía de la gente. Es bastante complicado. Sobre todo pues, para este modelo era un poco más sencillo, no ha llegado hasta ese alcance, no tiene esa complejidad para detectar como, oh, llevo una hora esperando, qué buen servicio Transmilenio. Sí, es complicado hacerlo. Los tweets de mi cuenta los eliminé del filtro, los quité, y los quité de Transmilenio también, por dos sencillas razones. El mío, de pronto tener un insulto en Transmilenio, no quería que hubiera aquí, y no quería tener ruido al estudio. Y la segunda es que los tweets de Transmilenio pues, suelen ser positivos. Exacto. Sí, como a las 10 de la mañana dicen, no, no hay retrasos. Sí. Sí, entonces, esta es la estructura de un tweet, cual sea que extraiga de Twitter. Sí, hay como 50 columnas. Primera, es un string, la vamos a ver, que es la fecha ahora, está en UTC 000. Sí, entonces toca transformarla. Y tiene muchos atributos como, pero no ver si el tweet ha sido replicado o no, cuando se ha sido replicado, si por qué playa, otro, quién puede quién lo hizo, desde qué cuenta, desde dónde fue hecho, sí. Y pues finalmente lo que me interesa ahora esta columna de texto y el prioridad, básicamente era eso. Eso era lo que les hablaba inicialmente. Aquí a la izquierda está cómo se ve el tweet, el tiempo del tweet directamente. Cuando extrae el tweet de la API de Twitter, viene en este formato a 0. Mientras que aquí en Colombia, pues, estamos en UTC-5. Entonces, teníamos no solo que transformar el formato, sino que además la hora la tendría que estar 5 horas para que sea nuestra hora colombiana. Entonces, como les comentaba, Spark principalmente trabaja en memoria. Cuando voy a columnas, pues voy a ocupar mucho menos memoria. ¿Qué dice finalmente? Pues reduje esa tabla de 50 y pico columnas a solo 3. El ID del tweet, el texto, al formato que les mostré arriba. Sí, finalmente el ID no lo utilizo para nada. En total fueron 221.476 tweets. Quería que fueran más, pero tuve problemas con la API de Python, no es tan estable y mi código no era tan bueno para manejar los exceptions. Entonces, 3 días, claro, se me ha caído el fin de semana pasado y como que perdí estos días. Entonces,
La muestra, a pesar de que es un año, no es tan completa como hubiera querido, pero creo que fue suficiente, como vamos a ver más adelante. Voy a, aquí hay vulgaridades, que voy a quitar esto. Entonces, ¿qué dice? Estos tweets fueron 15.715 tweets que etiqueté, de los cuales 8.200 fueron negativos y 7.500 fueron positivos. Es casi un 50-50. Listo. Entonces, los dividí en 70 totalmente. ¿Sí? Por lo general, esto es lo que se hace. Esto es lo que se hace para la alimentación del algoritmo inicialmente, es que se da un 70% de la muestra para que el modelo aprenda, ¿sí? Para que empiece a aprender las relaciones entre las palabras y asociarlas, cuál es positivo, cuál es negativo, y ahí se va armando el modelo. Y un 30% lo tengo después para verificación. ¿Sí? Esto estamos hablando solamente de los 15.000 que tengo marcados inicialmente. Es decir, el 70% son 15.000 y le dije al modelo, aprende de estos, y con un 30% me los guardé después para evaluar ese mismo modelo, porque ya no tengo marcados. Entonces, es simplemente dárselos otra vez y decirle, ahora dime estos, ya yo sabiendo la respuesta como son, y comparo y evalúo la efectividad del modelo. Entonces, realmente, digamos, este es el corazón del análisis, estas 4 o 5 líneas, en las cuales con las librerías de Spark puedo hacer las transformaciones que requiero del texto. Entonces, lo primero que hago es que lo dejo todo en minúscula para que no diferencie una palabra mayúscula de la otra que esté en minúscula, sino todas son. Luego separo las palabras, divido el texto en palabras, teniendo en cuenta mínimo que sean 3 letras, así me quito muchos stop words, muchos por A, todo esto. Luego, estas palabras se convierten finalmente en números para el modelo matemático, porque las computadoras todavía no entienden nuestro idioma. Y una vez que ya tengo cada frase convertida en un vector numérico, le aplico un algoritmo de machine learning de clasificación. En este caso, el random forest, porque primero era muy sencillo, casi no tuve que cambiar parámetros. Y segundo, me ofrecía muy buena puntuación. Digamos, el nivel de aprendizaje era muy alto y muy rápidamente. Lo bueno de esto, de Spark, por ejemplo, es que me ofrece un pipeline. Entonces, digamos que estas primeras 4, como la fórmula matemática de una forma. Sí, esto es genérico. No le estoy diciendo para este texto de Transmilenio. Yo podría pasarle otro texto, simplemente que tenga la misma estructura, y no tengo que volver a ejecutar código. Simplemente que no tengo que volver a escribir otro código. Simplemente que ejecute esto. Sí, entonces acá le indico las etapas en su orden, que lo convierta en minúscula, que divida el texto a palabras, le diga la oración a palabras, luego esas palabras a números, y luego esos números se lo aplicará el algoritmo. ¿Listo? Ahí simplemente estoy definiendo como el stage, el orden de cada cosa. Luego acá, ya aquí aplico en este pipeline.fit, estoy aplicando el modelo del sistema aprende con la parte de training, con el 70% de dataset marcado. Y tengo una vez que ya los he aprendido, ahora dime cómo vas a marcar estos, los que marqué como test. ¿Listo? Y estos me dijo que
3.011 eran negativos y 1.708 los veía como positivos. ¿Listo? Acá está lo que les comentaba, que como ese 30% yo ya lo había marcado y lo estoy simplemente volviendo a pasar por el modelo, puedo comparar lo que yo tenía marcado manualmente con lo que arrojó el modelo. Entonces, al hacer esa comparación, me dio un 85% de efectividad. Antes tenía 92, pero me puse en 8. Y entonces, pero ojo que hay que tener mucho cuidado con algo que pasa muy frecuentemente, y es el overfitting. ¿Overfitting qué es? Es que el modelo es tan bueno, o sea, tiene un 100% de puntuación, pero que si le voy a dar otro dataset, ya deja de funcionar. El ejemplo clásico es como que en la universidad el profesor que siempre hacía los exámenes y estudiaba sus exámenes de 5 años atrás. Y resulta que los aprendiste de memoria. Y resulta que este año él lo cambió en un solo nuevo y ya te volviste loco. ¿Sí? Eso más o menos, no sé si se entiende. Eso es más o menos lo que pasa en el overfitting, como que estás tan bien entrenado para este modelo, para este dataset, que si llega otro dataset un poco diferente, ya la predicción se cae horriblemente. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, que sea tan alto no es tan bueno. Esta es una muestra ya del dataset final y la predicción. Sí, como el texto y el resultado. El algoritmo solo entiende números. Yo le di el 0 para positivos y perdón, 0 para negativos y el 1 es para positivos. ¿Listo? Y esta es la predicción que arroja. Entonces, finalmente, este es el resultado de los 200.000 tweets. Sí. En general, es vergonzosamente negativo lo que la gente opina en Twitter sobre Transmilenio. Ya vamos a ver un par de casos. Entonces dije, bueno, que sí, es terrible, no lo sabemos. Pero me llamó la atención de esos picos así súper extravagantes, de 4.500, digamos, 25 de abril, y también negativo perdón, 2 de septiembre. Entonces dije, ok, vamos a ver eso es lo que son. Entonces lo que hice fue que, como tenía el tiempo de los tweets, dije, ok, voy a graficar ese día y luego a ver si hay algún pico. Y efectivamente encontré 2. Uno entre las 8 y 9 de la mañana y otro al final de la noche. Esto no siempre es así, casi siempre es recto. Y pues al consultar, no sale tan bien. Vamos a ver. Sobre bien. Tenemos múltiple manifestación a la altura de la escuela militar y accidente calle 80. Entonces, veamos este primero. Hacia las 5:52, casi 6. Y este también hacia las 6 de la mañana. Y pues vemos la correlación entre los. Sí, es este. Sí, sí, sí. Y esta hacia las 5 de la tarde, pero aquí. A las 5 de la tarde, al final de la tarde, donde vemos
la correlación. Disculpen, no sé si el computador esté en otra hora, porque los tweets son de las 7:52 de la mañana, y este otro es también más tarde. Me disculparán por eso, pero no es mi computador. Sí, no sé si el Chrome o algo, pero no es la hora real del tweet. Y algo similar ocurrió en el 2 de septiembre, el segundo más alto. Pero, si no, este tweet es a las 8 de la mañana en punto. Sí, no sé si en qué zona hablaría este computador. Finalmente, este es el comportamiento del número de tweets por día. Obviamente, digamos, 8 de la mañana, cuando la gente se dirige a sus trabajos, es cuando más se notan. Y entre 5 y 8, 9 de la noche, eso a sus casas de trabajo. Llama la atención que los tweets negativos bajan un poco a través de la mañana, pero no tanto. Hasta el mediodía ya reposan, okay, de 1 a 3 más o menos. Dejan de quejarse en Twitter. Y efectivamente también, domingo, todos tranquilos en la casa. Lunes, bendito lunes. Sí, miércoles ya, la mitad de semana, como que. En general, casi el 90% de los tweets los clasificó el modelo como. No creo que tengamos que leer las conclusiones. Como les comentaba al principio, tuve bastantes problemas con la estabilidad de la API de Twitter, porque constantemente, no, alrededor de cada 3 días se desconectaba de la API. Digamos que Twitter tiene como un chorro, por así decirlo, de tweets, donde estaba bombardeando constantemente todos los tweets que están escribiendo alrededor del mundo. Me conectaba a él, pero salió un error 503 o algo así. Y al principio no sabía que también había excepciones en Python. Después, pues, se me olvidaba la máquina durante varios días perdido. Es muy difícil trabajar con las palabras o frases neutrales. O a veces, digamos, tratar con algo como no soporto a la gente que se corta las uñas en Transmilenio y una serie de insultos. Es muy difícil, digamos, en parte es neutral porque no es negativo hacia Transmilenio, es negativo hacia la gente que va en Transmilenio. Es muy difícil, digamos, tratar con esto. También, como les comentaba al principio, la ironía y el sarcasmo de que llevo 1 hora esperando el D14, que buen servicio. Eso no es tampoco fácil de interpretar para la máquina. Por eso también, quizás cuando vemos que se ve algo falso, bueno, es positivo. Me gusta esa palabra. Y obviamente, pues también vemos más tweets negativos, porque nos gusta quejarnos, ¿cierto? O sea, si a mí Bianca me llevaba a Barranquilla en 1 hora, es normal, pero si me deja 3 horas en el puerto, estoy ahí diciéndole que hasta que se va a morir. ¿Cierto? Entonces, digamos, es más difícil ver que la gente diga, llegué a mi casa o mi trabajo puntual, gracias. Creo que nadie jamás en su vida ha dicho eso. De pronto algún voto.
¿Qué sigue? Entonces, hay una técnica que me pareció una técnica que me pareció muy interesante que se llama Topic Model. Permite agrupar los textos y los documentos automáticamente por frases comunes. Entonces, tomé este ejemplo en el que, por ejemplo, palabras de juego como juego, equipo, hockey, las agrupa digamos, en un clúster de palabras, y así se hace con las demás categorías. ¿Cuál es la idea de esto? Es más o menos lo que hace Twitter, hacer el trending topic, ver de qué está hablando la gente. Entonces, mi siguiente paso es ver cuáles son los mayores problemas de los que se queja la gente en Transmilenio, aprovechando que nos quejamos. Ver de qué es lo que en su mayoría se está quejando la gente. Y con eso voy por terminar la charla. Si tienen alguna pregunta, adelante. Ok. Creo que los todos están ejemplificados. Puede ser un enfoque cuando hay una emergencia, no se podría limitar como hacer un límite para cuando suceda algo. El número de clics era un nivel, considero eso como una emergencia. Y lo otro es que te quería preguntar si habías enviado los datos, por ejemplo, esas cuentas que son oficiales, con tweets patrocinados, por ejemplo, de comunidad, de Transmilenio, si habías enviado ese ruido blanco con tweets que realmente son tweets pagos, no aportan, no son tweets. Y lo otro es si hay alguna manera de integrar, porque la gente no usa tanto Facebook. Entonces yo consideraría que también a un análisis de sentimiento sobre Transmilenio, encima de eso, se tendría que hacer un análisis de sentimiento en Facebook. Y no sé si hay una manera de correlacionar el análisis de sentimiento en Twitter sobre Transmilenio versus o integrar el análisis de sentimiento sobre Transmilenio en Facebook, ¿no? No, solo idea. Listo, listo. La primera sugerencia no se me ha ocurrido, me pareció excelente, genial. Pensaba en algo como utilizando la geolocalización, ver como de dónde se queja más la gente, o en qué momento, en qué sector de la ciudad están cuando se están quejando tanto. Eso se me ha ocurrido. Pero ¿qué pasa? No hay tanta gente con la geolocalización activada como para hacerlo significativo. ¿Sí? Eso pensé, lo que te estoy diciendo fue lo que pensé, no la idea tuya, pero no lo hice de ese lado, precisamente porque no había, digamos, la cantidad significativa de tweets con geolocalización. ¿Sí? Tu segunda pregunta, mejor dicho, sí, o sea, son libros de Transmilenio oficial, porque pues, digamos, sector movilidad habla también de otras cosas y la de la alcaldía también habla de otras cosas. Entonces me centré principalmente en la de Transmilenio, que es muy activa y pues está todo el día como animando a la gente. Hasta yo mismo ya aquí sí, buenísimo. Lo que pasa es que habla sobre Facebook y es que el post es corto, son solo 140 caracteres. Entonces en Twitter la gente es muy directa. ¿Sí? No es como en Facebook, como, yo me siento, empiezan a echar toda la carreta y uno, ¿qué pasó? Inbox. Sí, sí. Entonces, es más difícil ese párrafo que la gente usualmente coloca en Facebook, ese post, es más difícil interpretarlo, porque pues, es más extenso, quizás hay más basura que lo que uno realmente le interesa. Por eso, pues, como me siento en Facebook. Después de la ronda de preguntas, vamos a sacar unas mesas y ya vienen muchas. ¿Qué tal?
O sea, ¿cómo lidió con las señas y con los caracteres españoles? O sea, Spark no pone problema cuando uno sabe los caracteres españoles. No, afortunadamente no encontré tantos problemas. Inicialmente lo iba a hacer con NLP, es una librería también de Python, y tuve problemas, por ejemplo, con las señas. Cuando iba a dividir una palabra con ella, una palabra con ella, mañana, entonces decía ana. Sí, o sea, la separaba. No me pregunto por qué, pero la separaba. Entonces, por eso, finalmente no tuve tantos problemas con Python, con la librería de Python para eso. Sí, bueno, otro que no entiendo en Facebook, o sea, la mayoría es que la API de Facebook es tan estable, es más estable que la API de Facebook es peor. O sea, digamos, yo lo eché en R y descargué 600 comentarios de Facebook. Sí, y también es como muy corta a veces. Digamos, yo no puedo ir a los perfiles de las personas. Tengo que ser amigos del perfil de la persona para ir. Yo puedo ir más fácil. Sí, es cierto. Es cierto. No es tan fácil explorar todo el universo de Facebook. Primero, pues, felicitarlo por la eficiencia del sistema. Yo llevo muchísimo tiempo trabajando en evaluación de sentimiento y nunca he llegado a tener un sistema más eficiente del 9%, tener un 80% de cosas muy buenas con la base de sentimiento. El ejemplo puntual que mostró de la predicción que hizo sobre la bolsa de valores hace muy claridad, y es que lo que se predijo fue cómo el estado de ánimo de las personas influía en las valoraciones de bolsa. O establecer una correlación, lo que lograron fue establecer una correlación del estado de ánimo de la gente en Twitter a las acciones de la bolsa, si iban a subir o iban a bajar. La pregunta es, ¿intentó hacer de conocimiento para poder mejorar el trabajo de la efectividad? ¿O tuve alguna Wikipedia o alguna inyección de conocimiento previo que le ayudara en toda la parte de aprendizaje, o solamente fue con las que hizo manualmente? Me enredé con Volkswagen. Entonces, pues, el análisis de sentimiento es lingüística computacional, entonces ya hay librerías de lingüística computacional que uno utiliza para que formen las palabras una misma expresión, todas las cosas que son sinónimas y demás. Se intentó hacer una inyección de conocimiento adicional a lo que inyectó manualmente, o pues solamente con los canales como lo dice, Volkswagen es más o menos como que hace relaciones entre, digamos, convierte las palabras en vectores, de alguna manera. Pero ya esto es demasiada matemática para mí, entonces, la verdad me enredé, sí, sinceramente. Y no lo pegué. Pero gracias. Y para la persona que habló del tema de geolocalización, en Twitter solamente el 9% de las cuentas activas tienen una etapa de geolocalización, no solamente por la georreferenciación de los teléfonos celulares, sino principalmente qué ciudades y demás, pero es muy bajito. Nosotros alguna vez en la compañía con la que trabajo, alguna vez hicimos un ejercicio para los terremotos. Cuando hay un terremoto en una ciudad en Colombia, determinar el origen del terremoto a partir de donde se concentraban los tweets tan pronto se comenzaba a leer. Pero el problema que tuvimos es que es muy baja la proporción de personas que tienen activa una geolocalización, entonces eso lo vuelve un poco inviable. Además que se cae claro todos los terremotos. Seguimos. Me gustaría saber acerca de cuál fue la representación matemática que utilizó para esto hay que meterlo de cierta forma en espacios matemáticos del sistema. Sí, eso lo hace Spark en uno de los pasos. Sí.
Sí, sí, sí. El hashing, uno le da un parámetro del número de features que sea, y con eso él convierte las palabras en números, básicamente. Y tiene alguna idea más o menos de dimensiones que estaban ya numéricos. Eran 1000, creo. Realmente. Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a hacer un comentario que pues espero no sea mal, pero digamos que algo que me causa un poco de intriga y es cuando usted dice una clasificación a priori de los tweets, ¿cierto? Sí, sí. El mismo análisis que hace estadístico lo puede hacer con esa clasificación, saltándose la parte del aprendizaje, porque digamos uno puede hacer una clasificación a priori como la que usted hace, buscar los términos y las cosas, pero esa clasificación le ayuda a uno si uno después verifica esa clasificación. ¿Sí? Pues eran tantos datos y hasta donde entendí no tenía esa parte de la. Sí, eso hace con otro 30%. Volví y lo pasé, que ya lo tenía marcado manualmente, vuelvo y lo aplico en el modelo y comparo. Pero digamos que manualmente, lo que usted dice manualmente, de cierta forma también es un modelo matemático. Un modelo, Sí, un modelo. Sí, digamos, es la metodología que escogí, marcarlos manualmente según las groserías o alarmas que tenía. Es la forma que escogí para. Sí, claro, obviamente, todo está influenciado por el humano. Sí, sí, eso sí, de acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿el análisis usted lo puede hacer con la clasificación original, el mismo análisis que hacen los picos y eso? No, no porque no, pues no, que no tengo la clasificación. Sí, pero la clasificación, con la clasificación, ¿sí lo va a entender? ¿En algún análisis? No te entiendo eso. Si quieres, Sí, 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 todo bien. Okay. Sí. Bueno, si tienen más preguntas, pueden hablar con Víctor en networking. Antes de mover las mesas, les tengo una noticia buenísima. Seguramente ustedes quieren aprender a hacer el ejercicio que hizo Víctor Manuel con Apache Spark y las librerías de Machine Learning. El segundo taller de Big Data, se acuerdan que en junio tuvimos el primero de ahora en hacer la moneda. El segundo taller lo vamos a hacer en octubre con Víctor con este tema. Entonces, ahí en el taller, quienes queramos aprender, vamos a salir con este ejercicio. ¿Sí? Entonces, estén pendientes del lugar, va a ser en octubre y vamos a aprender este tema súper interesante. En la página de MeetUp, Colombia. ¿Listo? Entonces, buenas noches para la parte de las personas que están de pie, por favor, un momento, primero retiramos las sillas y luego gracias. Aquí quito ese computador y lo pongo en la... Con el cable que se ofrece por la mesa de acá. Permiso.
Yeah. Jorge. Jorge, a sus puestos, para mover las sillas para atrás, pues toca hacer espacio ahí, para que se sienten. Sí. Ya se pueden, para que se sienten. Ah, y la cámara. Oh, oh. Toca subirla. Toca otra mesa. Ah, una silla. Sí, podemos poner una silla sobre esa mesa donde está la cámara, porque si no la gente va a tapar la cámara. Pero no, una sillita de esas, sí. O una mesa pequeña. Sebastián, ¿ya traen algo para elevar para ponerlo sobre la mesa y poner ahí el equipo? ¿Ah? Sí, pero ya traen. No, espera, ya traen algo para ponerlo sobre la mesa. Una silla o una mesa para ponerlo sobre la mesa. Necesitamos ponerlo cerca al parlante, acá, porque que se está escuchando feo. Pero entonces digámosle a Jorge. ¿Qué hacemos? Ya. Vamos a sacar esta mesa. Retiremos, por favor. Vamos a sacar esta mesa. Sí, pero ya no sé si la vamos a usar ahí. Gracias. Sebastián, ¿aquí o allá? Sebastián, aquí está. ¿Se va a dejar allá o se va a traer por acá? Sí, estamos todos.
Listo, Sebastián, ya puse el... Vamos a poner el atril, vamos a enterrarlo como por ahí. Sí, pues perfecto, atrás. Entonces, dale la vuelta por fuera. No, al revés, eso. Así para apuntar la... Ahí nos está viendo Alejandro. Está muy cerca, ese es el problema. La cámara está ahí, sí. Allá. Aquí estaría perfecto. Porque él genera un campo y es un campo dañado. Bueno, continuamos, ya están todos sentados. Esta gran asistencia. Muchas gracias a Víctor Manuel entonces, por la charla de Apache, muy buena. Y a continuación, Lauro, Viata y David Gamba nos van a hablar un poco de BDI antes de las charlas. Muchas gracias. Buenas noches de nuevo y bienvenidos. Cuando hablé hace unos 40 minutos, estamos más o menos a la mitad, así que bienvenido a todas las personas que han llegado después. Habíamos saludado antes. Y bienvenido sobre todo aquí en nuestra nueva oficina de Big Data Innovation Hub. Muchos estarán preguntando qué es Big Data Innovation Hub. Bueno, somos una compañía colombiana, antes que todo. Aunque mi acento probablemente me traiciona un poco. De hecho, yo soy suizo y tengo nuestros otros socios son de la India, como han podido ver que hay varias personas de la India aquí e incluso hay una persona de Italia. Y hemos decidido venir a Colombia porque creemos que Colombia se puede transformar, tiene la capacidad, el capital humano de poder transformarse en un centro importante relacionado con el análisis de datos y los Big Data. Entonces hemos decidido empezar esta aventura, Big Data Innovation Hub, y lo hemos llamado Hub porque no es solamente un centro de entrenamiento, como dentro de poco David le va a explicar, sino somos también un centro de agregación. Cree que
que queremos formar una comunidad centrada en el Big Data para poder proveer soluciones y entrenamientos corporativos. Esos son nuestros tres pilares. Estamos aquí para quedarnos, no es una, digamos, la he llamado aventura, en realidad no es una aventura, es algo que hemos pensado muy bien. Somos hijos de dos compañías muy importantes, Flatboard Solutions, compañía de la India en Estados Unidos, y Quadratics. De hecho, nuestro conferencista, el doctor Murthy, que va a hablar dentro de un rato, es el CEO y fundador de Quadratics, una compañía con varios centenares de empleados dedicados únicamente al análisis de datos y de Big Data, mientras que Flatboard es una compañía con más diversificada como operaciones. Tenemos unas 2.500 personas en varias partes del mundo, por supuesto en la India, en otra parte de Asia, en África, Europa, Norteamérica y, por supuesto, Colombia. Estamos aquí porque queremos formar, digamos, una comunidad en Colombia, pero en la región, a donde Colombia sea el centro operativo. Con esto, después de la charla del doctor Murthy, nos vamos a quedar aquí, están invitados a comer algo, pueden interactuar con nosotros. David le va a presentar quiénes van a ser las personas que van a trabajar, van a enseñar aquí en el centro. Y cualquier tipo de pregunta esta noche, si no, pueden volver cuando quieran. Esto, como les digo, es un hub, por eso cuando entraron ven que es una especie de bistró francés. No es que vendemos comida ni tomar, aunque tengamos un café muy bueno, pero no quiero decir que están invitados a venir aquí en el futuro cuando eso estará completamente operativo. Si tienen preguntas, si tienen alguna inquietud sobre su trabajo o sobre cualquier cosa, estamos aquí para eso. La escuela no somos una academia, somos un negocio. Nosotros necesitamos crear capital humano para poderlo poner a trabajar en nuestra industria, digamos, con nuestro cliente. Tenemos más de 9.000 clientes y todos ahora quieren soluciones de Big Data y no tenemos a veces capital humano suficiente y lo queremos formar aquí en Colombia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le voy a ceder la palabra a David, que le va a explicar un poco nuestra manera de proceder. Gracias. ¿Cómo están? Espero que no tengan mucho calor, especialmente ya. Bueno, voy a hacer la presentación muy corta porque no esperábamos un break para los siguientes. Entonces, primero, este es el panorama de nuestros cursos. Tenemos dos tracks principales. Uno es el track en Big Data, como pueden darse cuenta en los cursos en naranja, y otro es el track en Data Science. Estos tracks están divididos en 3 niveles, cada uno pues, de mayor, digamos, intensidad y van a adquirir mayor conocimiento a medida que pues, se van avanzando los niveles. Entonces, comencemos con Big Data. El primero es el asociado. Entonces, después de eso, ustedes pasarían al practitioner, que tiene las fechas que indican prerequisitos, sería como prerequisito el asociado, y después de eso, tenemos el nivel especialista, que nosotros tomamos como un curso, este es un curso grandísimo, viene a ser ya para conocer muchísimo sobre Big Data, para meterse como las entrañas de, por ejemplo, de Hadoop y todos los sistemas de ese ecosistema. Pero a la vez, si ustedes están interesados, pueden hacer simplemente uno de los 3 cursos. El primero es en gestión de datos, el segundo es en manejo de datos, data management, y el tercero es en Hadoop y Spark. Similarmente, en Data Science tenemos igualmente 3 niveles. El primero es el asociado, donde entran a conocer, yo les voy a explicar un poquito más rápido más adelante cómo funciona. Después tenemos 2 en el que nosotros llamamos nivel practicante. Uno es practicante en Data Science, que es como la evolución del asociado, y además hay uno en visualización de datos e storytelling. Es muy interesante. Y el siguiente es un curso de nivel especializado, especialista, que trata sobre manejo de datos no estructurados, especialmente texto. Entonces, primero voy a pasar muy rápidamente por los cursos. Entonces, acá se pueden dar cuenta, nuestra asociación Big Data posee destrezas, habilidades para básicamente interactuar con la plataforma con datos estructurados sobre Big Data, entonces, para adquirir esos conocimientos. Aquí dice a qué posiciones estaría aspirando, y este es unos requisitos muy simples. Simplemente pedimos estudiantes que tengan conocimientos muy básicos que sean de ingeniería, estadística, comercio y economía, pero en realidad puede ser más abierto.
si son de cualquier otra, digamos, disciplina, pueden entrar también a nuestro curso. El siguiente, dentro del mismo asociado, es el Data Science. En esto, la idea de este primero es que tengan ustedes como un acercamiento a lo que es como interactuar con los datos, limpiarlos, hacer muy buen tipo de engineering, y van a ser muy buenos en estos tres modelos que mencioné ahí: árboles de decisión, modelos de regresión y de agrupamiento. Algo que no he mencionado es que, por ejemplo, nosotros diseñamos los cursos, pues, estamos constantemente rediseñándolos, y uno de nuestros principales focos es tener al menos la mitad de tiempo van a estar ustedes en entrenamientos prácticos. Entonces, está 120. Y acá les menciono los prerequisitos en gris. Para el nivel de practitioner en Big Data, ya saltan de manejo de datos estructurados sobre Big Data, que es algo que se usa mucho en las empresas, a ya entrar a manejar datos semiestructurados y no estructurados. Entonces, en ese caso ya pueden participar mejor en el área de extracción, de almacenamiento y transformación de datos en las empresas. Y menciona, por ejemplo, los prerequisitos. Ustedes, lo que nosotros tenemos como proceso, ustedes pueden hacer una prueba para entrar a ese nivel, que es como nuestro segundo nivel, o también pueden hacer el associate, digamos que ese les como que los califica para entrar a ese segundo. Y la idea es que si ustedes no quieren entrar de una vez a associate, entran a practitioner, pues presentar una prueba en la que nosotros miramos si tienen todos los conocimientos que están en practitioner. Si ustedes tienen, por ejemplo, unos folleticos con el elefante bebé, ese es el catálogo de estudiantes. Y si les interesa, pueden llenar uno de los formularios. Uno es para corporativos. Entonces, si quieren entrar como estudiantes, si les interesa, les pedimos el favor que lo llenen. Bueno, seguimos acá. Practitioner en Data Science. En este ya vamos a entrar en las entrañas de los modelos. Vamos a enseñarles a hacer cómo tunear los parámetros, porque ya asumimos que son muy buenos manejando los datos y haciendo feature engineering. Va a pasar rápidamente, si quieren, les voy a dar esta presentación después. Visualization y Storytelling, la idea es comunicar elocuentemente la evidencia. Entonces acá vamos a enseñarles cómo hacer buenas historias de datos y cómo mostrar esos datos de una manera que cualquier persona los pueda entender y, digamos, coger los insights que ustedes hacen muy rápido. Y bueno, finalmente, especialistas. Primero es un especialista en gestión de datos. Es el que se encarga como de todo en una empresa, digamos, ya que tenga un poco más de elaboración en Big Data, de toda la parte de ingestión y de construir las topologías que soportan toda la extracción de datos de cualquier fuente, o sea, de cualquier tipo, estructurados o no estructurados. Data Management, básicamente es el que se encarga de construir las arquitecturas para almacenamiento de datos, para que sea de una manera eficiente y siempre estén disponibles cuando se necesitan. Al final van a salir estando listos para un cargo de este nivel. Entonces, por ejemplo, aplicación de posición de administrador de datos sobre Hadoop. Y este también me parece muy interesante, es como la continuación de Practitioner en Data Science. Aquí vamos a manejar datos estructurados de texto. Aplicaciones, por ejemplo, bueno, una es también análisis de sentimiento, pero hay un montón de cosas más. Vamos a hacer mucho procesamiento de lenguaje natural. Y lo mismo, 50 horas de práctica para que ya, digamos, todo el bagaje necesario para que entren en cualquier proyecto de este tipo. Bueno, y si están interesados, este es nuestro proceso. Tenemos una página, videohub.com, pueden registrarse, van a escoger el curso, van a mencionar qué horario les interesa, de un open house. Nosotros tenemos open house, vamos a tener open house, digamos, para que ustedes vengan y aprendan más detalles sobre el curso, hagan las preguntas que necesiten. Y además les vamos a hacer una prueba durante eso para ver si califican a nivel que entre. Si no, les decimos, bueno, tal vez usted no está tan avanzado como para entrar a Practitioner Specialist, pero puede entrar a la sociedad con los conocimientos que usted tiene en este momento. Hacen la prueba y todo va bien, y pues, bienvenidos, y esperamos entonces verlos de nuevo acá. Entonces, esta presentación se las voy a dejar de alguna manera para que ustedes también la revisen, y igualmente tiene el catálogo, y nosotros los entrenadores ya presentamos Juan Diego Bermeo, Mario Puentes, Luis Moreno, Andrea Peñaranda y Leonardo Bernal. Y yo, David Gamba, estamos disponibles para responder cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a David por la información. Con el doctor Murti y la cuarta revolución industrial impulsada por la inteligencia artificial. El doctor Murti es CEO y Chief Data Scientist de Quadratics,
una de las empresas líderes de Analytics en India. VDI Hub es una extensión de Quadratics. El Dr. Murthy trabaja con grandes corporaciones planteando la hoja de ruta de maduración en Analytics y Big Data. Además es investigador en Artificial Intelligence y Machine Learning y es PhD en Data Mining y Machine Learning de la Johns Hopkins University. Aplicó su trabajo en esta universidad en el software usado en el proyecto Hubble, en donde logró generar automáticamente megacatálogos a partir de imágenes espaciales para poder clasificar estrellas, planetas y todo tipo de cuerpos celestes a partir de su imagen. Ese mismo desarrollo es usado por Siemens para identificar tumores cancerígenos. Thank you, Dr. Murthy. And well. Thank you very much. Thank you so much. Is it all right if I speak in English? I can't tell you how happy I am to see so many of you visiting our office this evening. We are honored to have all of you here. It's a real pleasure. We have been going on with the training program here for now about 4 to 5 months. And before that, preparations took another 6 months. And I do not know if anyone till now talked a little about the kind of training that the trainers went through. I think as big data practitioners, many of you will be happy to know that. This was a very thorough curriculum, starting from the foundations of statistics and probability to regular machine learning methods, advanced machine learning methods, text and social network mining, big data, and in every topic going in depth in at a specialist level. And so the trainers went through the entire program, and the programs that we are offering to people that want to get into this area, you have already seen details of that. I asked the Big Data MeetUp organizers on whether it would be good for me to present a specific use case or talk about a general topic. Since the preference was on a general topic, this is what I had chosen, the fourth industrial revolution. If you have heard of this before? Yeah, many of you? Okay, great. So this is coming together of technologies, and I thought that even though this is a big data meeting, big data meetup group, it's important for us to see how big data in conjunction with other technologies, one of them being AI, but many other technologies, is going to be transforming the world as we know it. And so I thought that this is I thought that this would be appropriate to talk about the overall technology. So this is a general talk. We have, as a company, for the last, in Quadratics, for the last 3.5 years, and before that in other companies that I had started in the last 17 years in the space of machine learning. Multiple companies we have started and run globally. In these companies, different large machine learning, data science, big data applications have been built. So we can speak about individual applications or any other questions that you may have about them. But today I would like to focus on, as a topic on the fourth industrial revolution. This is sometimes referred to as I 4.0, because we like to shrink. We computer science people like to shrink the names. So I 4.0. And the key word to notice there is the industrial. We know that it's a revolution, big data, AI. We know these things are changing the world in big ways, but the industrial keyword is an important word there.
it is going to be transforming the way industry works. And that's the primary focus. Now, when we say industry, manufacturing, physical industries are going to be comprised of cyber physical systems in the I 4.0. So it is a coming together of computer science, biology, and manufacturing, and there are many ways in which these these can draw upon each other. So just to give you a feel, when we had started a similar institute about 7 years ago in India, and which is now ranked number 3 in the world for its big data certification, we had started by saying that there are 3 foundational things that we will be focusing on. One is bits. Bits, so anything digital at the bottom of it comes down to bits. The second is atoms. And the third is cells. Cells in biology, atoms in metallurgical engineering, any kind of material related things, and then bits. So we actually envisage that there is a triangle connecting bits, atoms, and cells, in the middle of which, in that white space, there will be a lot of innovation that will happen for the next few decades. And that's the reason we started the institute like that. And the initial agenda that we took up was data science. We are just about to launch our second stream, which is in 3D printing, in the atoms space. And we'll be going into the biology space. But today, I realize that a lot of us here are the bits angle and not the other two, and I'll be focusing on that. The term Fourth Industrial Revolution is coined by Klaus Schwab, who is the founder of the World Economic Forum. So the primary, and he wrote a book by that name. Later, many organizations have taken it up. Today, organizations like the top 4 consulting firms, for example, have large pieces of work going on in the I 4.0 consulting space. But Schwab, when he coined the term, this is what he had said, that we are at the beginning of a revolution that will fundamentally change the way we live, work, and relate to one another. He defined this in this way. This is the progression. The first industrial revolution is when we actually had water power and steam power, and this is in 1784 is when this got invented. And from there, in about 86 years, a little less than a century, we moved to the second industrial revolution when electricity got invented. And then computing happened in the 1960s approximately. I mean, there were computers before that. We all know ENIAC and other computers that happened in 1940s and 1950s. But by about 1970, we had, mainframe systems and computerized control machines in the industry. So we take it as 1960s, and that's the third industrial revolution. The fourth one is the phrase used for it is the cyber physical systems. When we say physical, we mean organic or inorganic systems, so biological or non-biological. So what is envisaged in this is that there is going to be a convergence that, for example, there was one of the states in the United States have actually passed a resolution that by 2050, intermarriage between a human and a machine should be allowed. Right? You have seen this, some of you. So, and when I was talking about this to somebody, when I was, pointing out the news article out of curiosity to somebody, they said this actually does not make sense, because by 2050, it will not be humans and machines. It will be human who is, it is 20% human, 80% machine, 50% human, 50% machine. You do not know how many pieces of, how many organs here are actually synthetically manufactured.
and how many chips are guiding. It may not be a fully biological system. So when we say cyber physical systems, we are looking at a convergence of cyber, cyber systems with either the organic systems or the inorganic systems. Machines, we know now, if there is a physical generator, electrical generator, we know now that a good part of it is digital. If it is a car, a physical machine, which was automobile was considered an industrial thing, and today we know that a good part of it. I mean, which are the large companies that are most talked about in the latest auto shows? It's Google, Apple, people who are making software which goes inside these systems. So that convergence of physical systems, whether organic or inorganic, with cyber systems is what is the crux of the fourth industrial revolution. And this progression, if in one word, if we have to, capture that, steam is the first revolution, electricity is the second, computing is the third, and then cognification. I don't really like that term; it's been made up, but it conveys what we are trying to make systems intelligent, physical systems intelligent, and also digital systems integrated with their environment, not being separate. This thing is cognification. Clearly, that has many implications. So I want to present to you what the kinds of implications there are. So this is a survey that World Economic Forum did in 2015, and they've taken 800 technology experts or technology CEOs, and from the IT sector, so people who are familiar with these developments, and asked them on what would be the technology tipping points by 2025. Tipping point, those of you that may have read that book, it's a point at which it takes off really on a global scale. So what would be the technologies that would take off on a global scale by 2025? This was the survey. And a large percentage of people, 91% of people that are interviewed, 91% of 800, about 720 CEOs, felt that 10% of people by that time, world over, will be wearing clothes connected to the internet. So clothes connected to the internet, so clothes monitoring your body temperature, whatever vitals, and connected to the internet. So your electronic medical record is being updated with that. Robotic pharmacist in the US. So this is actually, I think it will happen much before 2025. Essentially, we are saying an entire pharmacy being run by robots, and bank branches are being run by robots now. So this is not such a hard thing. I would actually increase that percentage there. First 3D printed car in production. 5% of all consumer products are printed in 3D, not manufactured. And 90% of the population has regular access to the internet. Today, that number is about 50%, if I'm not mistaken. So that would increase to 90%. In order to make that happen, there are many initiatives, whether it is the Facebook aircraft or the Google balloons, or various initiatives are on to provide global internet. Driverless cars equaling 10% of all cars on the US roads. 10% of all cars. I think that it's possible that there will be countries where that number is much larger than 10% by 2025. Singapore, for example, is doing it in September, right? This September, the first taxi, which is driverless. And then, of course, there are issues. I'm not saying that it is all successful, but it is at a stage where the governments are considering rolling it out. First transplant of a 3D printed liver. If you have seen these 3D printed organ, videos, there's a lot of work happening on that front. Especially soft tissue is something that they've been successful in printing and also transplanting it into a human being. But liver, being one of the most important organisms in the body and one of the complex organisms in the body, being able to print it and transplant it is a huge advancement. And about 70
6% of CEOs felt that that would happen as a tipping point, meaning once that happens, it can take over all the liver transplant. I mean, no liver patient has to wait for a human or a cadaver kidney, a cadaver liver to be available. 50% of internet traffic generated not by humans but by appliances and devices. I think this will happen before 2025. Internet of Things. In fact, I do not know if you're aware, just in the country of India, which is considered which is a developing country, there are many indicators on which it is not at a very high level. It's considered a poor country. Just in the country in India, there are 100 smart cities defined by the government. 100 smart cities have been identified, and each smart city gets a budget of over, we convert it into dollars, it is it's a billion Indian rupees, which is about 150 million US dollars being pumped into each of those cities, 100 cities identified, to have smart grids, to have traffic systems which are regulated by central control centers and AI and machine learning systems, and the essential functions like water, electricity, sewage being made into smart systems which are self-regulating. This is happening. I mean, in a poor country like India, 100 cities are happening. The project is actively on. The 100 cities are being listed. They actually bid it. The cities had to submit a proposal convincing the government, the central government, why that money should be given to them as opposed to other cities. There were about 200 to 250 cities which contested, out of which 100 have been chosen, and this money has been allocated to them. This is the money coming from the government, then there is private participation, which will bring in more money. My point is that with that kind of automation, certainly much more than 50% of the internet traffic will come from devices, and appliances and devices. The first city with more than 50,000 people, which have no traffic lights, and if it should not have traffic lights, then it needs to have automatically driven vehicles. It needs to have citizen protection systems. I mean, somebody who is walking on the road needs to be protected. Somebody who's bicycling on the road needs to be protected if there are no traffic lights at junctions. So all of those developments in place, and the whole city without traffic lights. And first AI machine on a corporate board of directors. This at a board of director level. So this is a high level thinking. It's not a low cognitive skill to be a board of director, right? Some of us, when we are starting our career, seem to think that, but after going through the career for a few years, I realized that board of directors job is very, very high cognitive. And being able to have an AI machine which can do this. Today, there is already an AI system that augments the board of directors. One of the AI companies actually made an AI program, which is a board of director, which is the additional board of director to provide data-centric inputs. But there are, a board of director being replaced by an AI program is what is being pointed here. My point in going through each of these bullets is to say that this is the kind of integration and use that we are targeting towards. Every piece of work that we do in big data or in artificial intelligence or machine learning is actually paving the way for an integrated and cyber-physical world like that. That's the reason this coining of the phrase, and it is important. It gives you an anchor to see where your work fits in the larger scheme of things. And feel free to interrupt me anytime. I want this to be an interactive presentation. If something that is being said does not make sense to you or makes sense to you, in both cases, please feel free to comment. This is just to say which sectors are most likely to benefit from the I 4.0.
Healthcare is a major area where this integration will be seen. Like I said, implants, for example, neural implants for helping people remember things. Neural implants or neurological implants, which could be made in other parts of the body, for having, let us say, a dyslexic child not suffer from the issues that they're suffering currently, or something that helps an Alzheimer's, an individual having Alzheimer's. So these are things that people are very, very actively working on, this kind of integration. And we know that sensors implanted in either put on the body or implanted in the body are like pacemakers today. Intelligent pacemakers are practically being deployed. In fact, there was a very, very interesting case study. A pacemaker company pacemakers are systems that are actually put inside your body, right? They ensure that the heart is beating at a certain pace. They give little electrical impulses and stimulate the soft tissue that stimulate the muscles that actually help the heart function normally. So a pacemaker company had found a manufacturing issue in their pacemaker. So they needed to recall the pacemakers. So, I mean, recalling an automobile is easy. It's on the street, pacemaker is already implanted. So the question is, how do we, so they cannot recall everything. Obviously, they cannot do surgery on the patients and get it back. So they needed to identify which are the high-risk pacemakers where they need to perform a surgery. So this was a classification problem that they needed to solve on a pacemaker which is in production, to identify whether it is a troublesome pacemaker or not. And this, from the data points collected from the pacemakers, they ran classification algorithms outside and identified patients and performed the surgeries. Even if one prediction is incorrect there, one classification is incorrect, it means it could be fatal to the person. So it was a very, very interesting case study in classification on pacemakers which are in action. I'm citing that as an example of a healthcare use case where a cyber physical system is in operation. So 45% of, this is the Economist survey, prestigious magazine. 2016 January is when it was conducted, and people felt that these are the top 5 sectors: health, in order, healthcare, finance, energy, infrastructure, and education, in terms of the percentages in a sorted order there. And we know for a fact that in finance that there are today there is Baidu, which is a search company which has the second largest search market share after Google, has a automated stock broker. So a program which actually sits with other stockbrokers and competes with the other stockbrokers and getting the business, etc. So finance, we know, can use AI and machine learning algorithms very well. Energy, especially in energy optimization, we as a planet need to optimize our consumption of energy. It's a planet level problem, so there needs to be big data and there needs to be AI and related applications. Infrastructure, it's primarily for planning and smart infrastructure, whether it is a smart city that I have mentioned, or at a smaller scale, smart lifts. So lifts that ThyssenKrupp, for example, has lifts that can predict the load, the sequence of floors, the usage that is going to come in, and accordingly place the lifts at the right position so that the movement is minimized. So if a building has a battery of lifts, let us say 6 lifts in one area, and there is the same pattern. People come in every day, they're going to the offices, they're coming down at lunchtime, or they're going away at the evening. So there is a predictability there.
So based on what floors they have pressed over the past few years or some amount of data, you can predict where they might need to go, and accordingly place the vehicles, place the tubes at the right place, the lifts at the right place, and minimize the movement so that there is energy conserved. And there is a 30 to 40% saving that they have demonstrated on by automatic scheduling of lifts. This is a very small example of intelligence inside infrastructure. Have intelligence inside every element of infrastructure, whether it is water systems, sewage systems, electrical systems, energy, different types of energy, gas usage minimization, etc. And into the construction itself, the planning today, if a building needs to be constructed, an architect is involved, and from the architect's design, a whole detailing team is involved to bring it to beam level or angle level calculations, and then there is construction that happens. The question is, how much can AI programs take this over? When the architect's design is there, bringing that into a detailed design, do we really need human beings to be doing those calculations? If we know that it is a half circular roof of a building, and if the architect has already given that, let's assume that the architect needs to be human for a moment, right? But once that is given, is it really necessary for detailing to be done by these armies of detailing teams which are sitting in Philippines and India and various China and various other places? Is it really necessary, or can we automate a good part of that? And I strongly believe that we can automate a good part of that. We already are seeing movement in that direction. New versions of software like AutoCAD have AI functionality built into it, where they can correct mistakes. For example, the detailing team makes a mistake, you can run a debugging on that, and it would go and say that these angles do not match, this thing doesn't fit with the overall design, etc. There are lack of a better word, debugging programs available, and I'm sure that the intelligence there will increase. So everything from conceptualizing a building design to designing it, to detailing it, to building it, to optimizing the energy systems inside the building. This, all of that, there's a role that AI, machine learning, and big data can play there. Even outside the construction of the building, the physical processes involved in getting the building going, which is, there's a contractor who needs to identify who's the electrician that's going to work on this building, who is the plumber, different players are involved. And how are they doing the selection today? They're doing it not in a data-centric way, but you have relations that are built and you do the selections. But that can be, streamlined based on past data, based on, delivery quality, etc. And construction planning systems, construction planning and management systems, CPMS, are coming into play, where you have, AI being utilized for, or AI and data science being utilized for pointing out, for scoring, for example, vendors based on their past performance. Something as simple as that can help you choose the right vendor in the right geography, for the right type of building. So these are the sectors where we are seeing a confluence happening, and the survey shows that more confluence may be expected. Education is a very, very interesting sector for for the use of big data and AI. So many aspects of education can be bettered or improved using AI and big data. I'll give you a few examples that we have been personally involved in. This is education is an area close to my heart. The first machine learning company I built was in the space of in the space of education. We filed about 10 patents in how to apply AI and machine learning to education delivery. So the first one, for example, and this is not that company we built between 2000 and 2004. So much of it is common implementation now. You see several products that implemented. First and foremost, for example, if you're trying to learn about a topic on your machine,
programs that just watch what you have been doing, and you give them some information that this is the area of work and these are my passions and this is what I would like to learn. This is the path that I see myself growing in. Then the program intelligently can navigate you to the appropriate resource on the internet and help you learn in a step-by-step fashion. So if I just say that I want to learn about blockchain technology, I know nothing about blockchains, this software should be able to tell you, based on what you have studied in the past and what you have liked, what you have viewed, we believe that this is the first video you should watch. And in that video, if you don't find it interesting, you pause it or you come out of it without seeing it. The program should note that and then take you to probably an easier exposition of blockchain. So in this large network of educational resources available online, you need a guide, and that guide could be an AI program that takes you to the appropriate place. Second, you download a video. Today, you and I, if we download a TED Talk, we see the same thing. There is no reason for that. The TED Talk actually could be designed, so there could be programs which look at the TED Talk before you and intersperse introductory material. The speaker has made a remark which is not a introductory remark, it's a high complexity remark. So speaker, let's say, spoke about some new thing which they have not talked about in the past, from the beginning of the talk. So this program automatically interjects other videos, maybe links into the video as these additional resources. So you have a full-fledged, you have sort of an enriched TED video. And when you are seeing it, maybe you're an expert in that area, all these links don't need to be shown to you. You can directly be given a synopsis of the video. Whereas I am a beginner in that area, I'm shown all the links and I'm walked through a larger TED Talk. And we both are looking at the same URL. Right? So it's possible to have educational resources that are customized on a mass scale. So this is personalization on a mass scale. And that's another major application we see, because good teachers are rare to find. You need to make AI programs that imitate some of the teachers' functionality. That's where it boils down to. All of us want inspiring good teachers, but there are not many of them. So we would like AI programs to augment some of the functionality. Another application which is now commonly used in different universities is counseling. AI-based counseling, depending on the person that's coming in, can we have an agent that has a conversation with them and tells them that in your first semester, we believe that these are the optionals you should be taking based on your performance, based on where you come from, based on other students like you and their success rates, based on your aspirations. So counseling is something that has already been implemented at multiple universities, and it's a AI use case. Another thing in the developing world that we have encountered is that typically the quality of the textbooks is not as good as the quality of the textbooks in, let's say, the developed countries. The textbooks are written with much more budgets, much higher budgets in the developed world versus the developing world. So in India, there's an organization called National Center for Educational Research and Training, which is a governmental body responsible for producing textbooks. So the assignment that we had with them was, can we take these textbooks and have natural language processing systems that read through the textbook and identify areas where enough detail was not given. Student will not be able to understand it at their, a 7th grade student cannot be expected to understand this example. And another type of inaccuracy there or imperfection in the textbook could be that in the 3rd chapter, you're talking about something that actually comes in the 7th chapter. You're referring to something that has not been introduced. So such things through natural language processing and text analytics can be automatically detected today by programs. And at least the author can be alerted that you need to rewrite this. Or even better, go one step further, you can augment the material. You can take the digital content in the textbook and maybe produce a much richer, better, more effective ebook out of it. This is happening today in certain
places. In fact, Microsoft has a whole group of people that are working. Microsoft Research in the Bay Area, not in Seattle, in Bay Area, has a whole group of people working under the the manager of that group is Rakesh Agarwal. Some of you may know Rakesh Agarwal. It's his team that came up with the association rules, the a priori algorithm. If you know what association, anyone knows association rules here? No, okay. Association rules are to find correlations of what items are bought together. So today you have just about every large retail chain doing this analysis at the end of the day, at the end of the week, on what are the items. If you buy, some of you may have heard of the beer diaper example. Somebody who buys beer on a Friday evening, somebody who buys a diaper on a Friday evening is also likely to pick up a carton of beer, because it's a young father who came in to pick up some diapers, and they are also picking up the beer. So, similarly, somebody who is picking up a Barbie doll is very likely to pick up a chocolate of a certain brand. So when you know these associations between purchases, you can action them in different ways. One is you could probably put these two items, beer and diaper, at two ends of the store, so that whoever is buying it walks through the entire store and sees your other displays and other items, so that impulse purchases increase. Or you could put them right next to each other. If there's a good customer whom you want to keep, you minimize their shopping time. You can do a variety of interventions once you know that two things are bought together. It may not be just two objects. It may be that anybody who buys a car after X number of days is likely to come back after X number of days to do the first checkup, the first tuning. So this kind of associations also, which is between a product and a service, can be done. Association rules is one of the top 10 techniques in data analytics, and it's this Rakesh and his team, when they were at IBM Middle, came up with these techniques. Now that team has moved on. Association rules have become a common, well-used technique. So this team has moved to Microsoft, and they're working on educational data mining now. On how can educational resources be enhanced based on text mining, natural language processing, etc. So these 5 sectors show a lot of potential for usage of these new techniques. Let me pause for a moment here. Yeah, yes, sir. Absolutely. This is not the full list, sir. This is just the top 5. This is just the top 5. So they're less than 11%. Less than 11% of their contestants. And there's a link down there. If you look up the link, you will get the entire article. Less than 11% of their respondents said that there is, that sector is. Are you going to share this presentation? Are you going to share this presentation with us? Yeah, sure. Not a problem. Not a problem. Yes. Normally, the machine learning techniques are useful to develop cognitive skills, but what about the hands-on skills? Perfect. Excellent question. Excellent question. So there is intellectual processing and there is physical skills. I mean, if I play, let's say I'm a player, I play tennis very well. I'm just hypothetically saying I don't. But if I'm a player that plays tennis very well, can there be a machine learning system that can teach me to play better, or that can make me play better? Okay, not intellectually, but in terms of my body movements and the skill set. And there is, some of you are probably aware of this. There is a lot of geometric processing that is being attempted in machine learning systems now. When
systems like what's the Microsoft Kinect. Yeah, thank you. So Kinect has a team of machine learning researchers whose job it is to see, you know, how it can compare. Let's say if I'm standing in front of Kinect and trying to play. So have you seen these systems? Yeah. Okay. So I'm trying to play. It is mapping my 3D coordinates. It's there. Now, can it find the nearest neighbor of those 3D coordinates, that 3D configuration, with an expert play? Maybe I'm making a little mistake in movement of my arm, so it can show me how I need to change it. And I know of an application where the Cricket Board of India, cricket is a big game in India, right? There's lots of money that is spent on that by the government, by the private industry, billions of dollars are spent. So, and one of the things that they have done was correcting the bowling action of a player. The bowler runs from afar and turns the hand and throws the ball. So the body needs to be in a certain configuration, and so they recorded that in 3D and compared it with you know, other bowlers and this bowler's past performance. Actually, you can the deviation from your, if you bowl very well and if in a certain match you didn't bowl right, the coach need not, you know, coach today is looking at the patterns in your bowling and is correcting. An AI program can assist the coach to point out that there is, you know, 3% variation in the way that he was holding his left arm, whatever, right? So this can be done. And the same thing, you know, there is in industrial skills. Let's say there's a carpenter or a welder. You know that this carpenter is just starting out, so there's a basic movement they make. But can we, you know, show them the difference between how they are moving and how an expert carpenter moves, and help them teach? That can be done. The learning is happening inside the individual. The skill is being, but the AI system is helping by doing, you know, video comparisons, some amount of image analytics, etc. So AI systems are augmenting the skill building process there. And there were one of the systems that you are probably aware that MIT had this system called the Sixth Sense, which there was this PhD candidate, Mistry, Pranav Mistry, who came up with this system. It's a wearable thing. There's a little camera that you're wearing, and you're walking around with it. The camera is taking pictures, and it's connected to a device that communicates with the internet. So there is data going back and forth between you and the internet. That what you can do is, as you walk, as you know, when you see my face, you may not remember my name if you see me on the street, but this system will just project the name onto my, you know, I won't know, but you will see my name on my face. Yeah, right. So when you're going to a conference, you know everybody's name, and you know everybody is fascinated by you. And similarly with, you know, Google Glass also does that in a different way. So the application, coming back to skilling, the application that we had, and we were trying to work with Pranav Mistry to get the technology. He open sourced this technology after developing it, and it's a Sixth Sense is a wonderful technology. In fact, it won the MIT best dissertation type of award. So when it was open source, we had tried to work with him on industrial skilling using this. So we said, can there be an AI system that we train and a device that the factory floor worker wears, and it is just observing. It's like a peer, a friend observing you over your shoulder on how you are making the movement. Let us say if you're doing an assembly, if you're an assembly line worker who is, let's say, assembling a car engine, then there's a certain sequence of movements you need to make, and this AI system can be watching you, comparing your your movements with ideal movements, and scoring you, and providing you inputs. I mean, if you're really getting into trouble by doing some action, it can speak into your ear saying don't do that, right? And this can be done live and real time. So in skilling, there are many ways in which machines or AI systems can assist human beings.
I guess that's the next. If no one has a question, the next thing I want to touch upon is that these, I 4.0, the fact that an Accenture and a Deloitte and a McKinsey have taken it up. They take up when there is a lot of potential for revenue from these technologies. So that should not make us forget that in I 4.0 is immensely useful for human well-being. These are technologies for human well-being. They're not just business, and they're not just for creating more revenue. So I'm listing here the United Nations Sustainable Development Goals, SDG. These are goals that all the United Nations countries, through discussion, through a very mature process, arrive at. There are 17 sustainable development goals that the UN has published for the world. And you see the 17 here. There's a group of people that work on which of these can be helped by AI, helped by big data, and by I 4.0, etc. So I have summarized that in the next slide. These, which is no poverty, or good health, or quality education, these are things that AI can really help in the Sustainable Development Goals, in achieving the Sustainable Development Goals. In fact, one can go to the extent of claiming or saying that these problems are global in nature. Data that you need to collect and process is enormous to solve that problem. For example, if you want to eliminate poverty, okay, if eliminating poverty is the goal, the first thing you need to do is to detect poverty, right? So poverty today is being detected by indicators like minimum income that one needs to make. There's a line of poverty. This line is at different levels in different countries. Okay, and because of their purchase power parity, etc. So can we have AI, machine learning, big data systems that help us identify poverty more accurately than these macroeconomic methods we have currently? So there's a lot of contribution. I mean, I hope it makes sense to you. If we get, let's say, enough of satellite data, spending data, health incidences data, malnutrition data, infant mortality, mother mortality data, by combining these data sets, one can pinpoint which regions of the world, one can actually zoom into those regions, which regions of the world are suffering from poverty. The right definition of poverty, and not macroeconomic definitions of poverty. I'm not saying macroeconomic definitions are wrong. They were made when big data and AI was not available to you as a tool. Today, you can do things in much better high definition. So we should employ these tools. It's like looking at the world as a HD instead of looking at it as a common channel. And we should be able to do things much better. Similarly, in hunger prevention, good health, we have already talked. Diagnosis is something that can really be helped by AI systems. I'm sure that simple things like that a baby which is growing currently in the mother's womb is likely to have malnutrition. Okay, I think that should not be very hard once you collect the demographic and socioeconomic data about the mother and some health data about the mother. So identifying and diagnosing issues before they happen, predicting the onset of, for example, health epidemics in the world. This is something that can be really helped by AI systems. So this, at least 7 out of the 17, the Sustainable Development Goals of United Nations, AI can be a primary contributor in. So when we are working in these areas, AI and big data, I keep reminding myself that today we may be, working in a very lucrative area. There's a lot of demand. It gives a high. When you see so many people talk about big data, AI, and projects are easier to come by in this area compared to other IT areas,
but one needs to, step back and remember that this can be used really for human well-being. So as an organization grows, a good part of the efforts that we do should go into, sustainable development and other issues, solving other issues through AI. And I really like the way that companies like what's that US company, Defense Intelligence? Palantir. Thank you. Palantir company. Palantir is a data science and AI company which focuses on the defense sector, and you probably know it's over $10 billion valuation. It has been a major success. It's one of their technology has been instrumental in catching Osama bin Laden, for example, and for many other things. So those guys, from the moment the company started succeeding, started a division which is data science for development, data science for non-profit development. So the company has started this wing, and there are significant number of people working in solving today's problems. I mean, whether it is plastic reduction, whether it is ecology, ecological issues. There is so much that can be done using big data, AI, analytics, technologies. And I think as data scientists, it is our responsibility to be aware and do this. These are specifics, but before I go into that, anyone has any comments to offer on sustainable development and AI and big data for human well-being as opposed to business improvement? Does anybody have any thoughts to offer on that? I want to ask, what will be the future for humanity in case when AI take the jobs? I mean, for a human being, it takes years to train, to learn, or to do to specialize in something. And nowadays, AI got machine learning. It takes hours, perhaps months, in do something specific, in learn something specific. What will be the future for humanity when the humans take out of the equation? What is your opinion about that? Yeah. No, absolutely valid question. I hope all of you have heard this question. And these are, like you correctly said, this is my opinion. And different opinions can be held, and healthy discussion should be made in areas, in important topics like these. But I'll tell you my opinion. My opinion is that this is I 4.0 that we are talking about. There was an I 1.0, I 2.0, and I 3.0, which were equally significant. When steam engine was invented, there was, when the engine was invented, the horses, until that time, there were a lot of people that were rearing horses, running carts, etc., etc. There was a reskilling that was needed of people to get into the new, development. And from there, when computerization happened more recently, I mean, there were before Uber came, 3 years ago, 4 years ago, 10 years ago, when you needed to book a cab, there were so many intermediaries, so many cab fleets being run, and you had to call a number. There was somebody who was answering. That person's job went away because of your mobile app now, right? And in India, somebody did this work. They actually looked at how many people would lose jobs because of Uber, just Uber, and that number runs into tens of thousands of people. So computerization has made people lose jobs. Likewise, AI, when we do AI-based automation, will also result in people losing their jobs.
And this will be a substantial number. Many organizations have come up with numbers. I'll give you one sample number. The banking industry, because I'm familiar with that, I'm giving that example. Banking industry, which is a very large industry, would lose 16% of its workforce in the next 5 years because of AI. And 16% of a workforce of several tens of millions of people is a large number. So your concern is absolutely justified. And because we as human beings, maybe this is what we like to do, but we have defined these routine chore jobs, these repetitive routine jobs, where so many of us spend all day, all their career in. If it's a call center job, somebody is picking up the call, the same topics, the same kinds of answers, they're doing the whole day, right? A program can do it well. So that human being is equipped with, is born with capabilities which are larger than that job. So I believe that one thing that this will result in, and we are seeing different organizations talk about that. I'll give you examples, but I believe that human beings will benefit from the this industrial revolution, just like they have benefited from the previous industrial revolutions. There will be an adjustment period. There will be reskilling. But if you look at the, let's say, new generation of people, they are not seeking just stable, repetitive jobs. There is more creativity in the way that they're going after their own careers and planning their own lives. So in that sense, this will be a new servant that we have, be a new tool, new just like we had automobiles or electricity or other things that have served us in the past, AI will serve us now. And are there risks? Yeah, electricity also is risky, right? When electricity started, so many people got electrocuted, and there were not enough protection available. When mobile revolution started, there were so many devices that were causing harm to human beings. And we need to look into such things and prevent them. But I don't think that we have a choice to say that this will take away my job, so I don't want that technology, because it is a real advancement in bringing down error, in bringing down the time of the processes, in improving the quality, in making adaptive systems. It's an improvement. So an improvement we have to embrace and see how human beings can rise above that, because this is just another tool at our disposal, another worker at our disposal. That's what is my opinion. There are people that hold other opinions, and I'm sure you have read some of those. But this is a very, very important topic, because any technology, the purpose is well-being. Purpose is human well-being. And if it is not leading towards human well-being, then we should ask those questions. But I believe that AI has the potential to cause enormous human well-being. Any other comments you have on them? Hi, thank you. Just to keep going the same concern as in employment that was mentioned, right? Really, I'm scared, from my personal point of view. And I think this discussion and that we'll be getting in the future, we have to start a discussion on the learning side, right? On the absolutely right, because as of now, from now on to the future, it doesn't matter whatever you are studying. If you want to become a doctor, an engineer, a teacher, if you are not, or the education in the countries are not involving automation, software skills in the professionals, of course, you won't get any job in the future, right? So I think that the mindset that it's going to be very difficult to implement, at least in unemployment or underdeveloping countries, right? That's my comment, and my question, it goes to
what would be the sectors, right, that would be impacted? Because if we remember the two slides back, which 45% for healthcare, right, would be using AI. What would be the other sectors, like labs, like doctors? There would be requiring less doctors, less nurses. Of course, there would be sectors that would be disappearing, right? Yeah. So I respect the comment you have made that it is scary, and it should be, because being scared just means that you're being sensitive to what the possible outcome is, and we all need to be sensitive to what the possible outcome is and prepare ourselves. And when the opportunity presents itself, to take the decisions, we need to take the right decisions there. So, I mean, this is a real incident. A chief information officer of a bank walked me, we've done work in the past together. So he walked me into a hall, which is a large hall, about 700 people were sitting and doing bank application processing. These were physical applications that people fill up to open an account. So there are a group of these 600, 700 people who were walking through those applications, doing checks that, is the name given in the application, what is on the person's driver's license, is the address matching, these kinds of checks they were doing. So he held my hand, he took me into that hall, and he said, Dr. Murthy, I want this hall to be empty by, next year. Do we have AI to do the same task instead of, and these were 700 people, right? So this is the chief information officer. This is a genuine question he's asking to a vendor. And I'm sure many CIOs are going through this, because they look at it as, okay, what is going to be my budget reduction? What is going to be my error reduction? What's going to be my agility as a business? Because if an AI program does this, I know that the turnaround time will be better. These are real issues. So I'm glad that you expressed that it is scary. Now, my answer to him, and we had a long conversation after that, and this was a friend, so I could tell him this, that what you need to do simultaneously with the development of the AI program is reskilling these individuals. You need to reskill them, because there are things, their capability is not restricted to just going through the same process every day on the application. They're capable of doing much better things, and you sit with them, you will know it. So you need to have training programs, and in the bank there are certain things, high cognitive. So the way you divide the tasks is that this is a low cognitive thing that can be automated. This is a medium or high cognitive thing that cannot be automated very effectively or completely today. So you identify medium and high cognitive functions that are required within the bank and upskill them. Or the same group of 600 people will be able to serve a much larger customer base. So you can map it like that. Do more business, but do not affect the workforce that you have today. Retraining, reskilling is absolutely important. And that's, one of the reasons why we have opened, Big Data Innovation Hub, that we think that these technologies are coming in, and it is absolutely important to create local intellectual capital in these areas. There are no shortcuts to doing that. You have to, bring in the expertise, and you have to train people, and that's what we believe. And many others, universities are trying to do this, etc. The second part of your question, which are the sectors that will be most affected? Every sector will have some impact, but those sectors that have knowledge-centric jobs, low cognitive knowledge-centric jobs will be the ones most affected. For example, the BPO and IT-enabled services sector. I think we'll see maximal impact. AI in healthcare has been necessitated. Most of the work in AI in healthcare is happening, is being funded by US agencies. And it has been necessitated because their healthcare system, the costs are just not manageable anymore. I'm with respect, but there's an objective statement that it's clear that the costs are not manageable in the US healthcare system. So there is a lot of emphasis to see which parts of the healthcare system can be automated and human costs can be brought down.
That's why you see that 45%. I think if you look at a healthcare in a developing country context, that number will be much smaller. That number will not be 45%, it will be smaller. How many of our doctors are going to be replaced by AI programs? I think that's not a large number. Okay? Whereas in the other place where you will see big changes in terms of workforce losing their jobs is the banking and financial services sector, because you want objective, reliable systems operating there, and we know that people costs are a big part of their operating costs. Huh? Plus blockchain and blockchain and other technologies. Bitcoin, may or may not be, but blockchain. We have 4 or 5 minutes, so any questions? This is my last slide now. Yes, sir. And building upon what has been said, and maybe bringing down the field a little bit, I would like to hear your opinion on the discussion that has been going on about basic universal income. Because around the world, in different places, a possible solution for all of this is the possibility of basic income that people get without any conditions. I'm from Sweden. In Finland, our neighbors, they have a pilot program right now. They started giving 560 euro a month with this pilot program. Unconditional. So these people, they were telling you what you were saying about creativity. They were able to make wedding photos and web pages and creative work for free that they couldn't do before because they were worried about free. Absolutely, and thank you for bringing that up. The way to look at it is not as free income. The way I look at it is that we have built technologies as let's say as a society, as a country. We have developed certain technologies. We are generating certain amount of income. So the government has certain responsibilities on their citizens. So the basic rights of the citizen, which is today they're defined in a certain way in each country. But if we say every individual that is born should have a right to food, a right to living, a right to wear clothes, a right to self-respect. If these are rights that can be guaranteed by the government, and I believe there's nothing wrong with that. I believe a evolved society will ensure that every human being gets that. And there are ways in which machines, programs, etc., are doing your work, just like cattle did it a couple of centuries ago. It was cattle which was doing your work. Today it will be machines, cyber physical systems that will be doing your work. So I don't see much difference between cattle and cognitive systems in that way, as far as human well-being is concerned. So if these cyber physical systems are put to use and you are generating money out of that, that money can be used for human well-being. And many societies are doing different types of experiments in this, because we also do not want that to result in lethargy, crime, and other undesirable effects. We need to be able to give something meaningful for the people to do, something higher for people to do. And so it's a combination of what responsibilities the society should take towards the individual, and how can meaningful activities be created for human beings. That combination, I think we will see a lot of work, and it's commendable what Finland is doing. Do you think that it's really possible that this AI getting so advanced, how smart as the main philosopher? Yeah, so many science fiction things have come up, and they're not far, and there are human beings who have commented. Elon Musk said that, and Stephen Hawking said that there is a real danger that AI systems pose. And I believe that they do pose, and there are certain safeguards that need to be taken. For example, some of you may have seen recent campaign by AI companies that autonomous weaponry should not be allowed. Certain types of autonomous weaponry
should not be allowed. You know, weapons which have AI and which can make their decisions on whom to shoot at and when to shoot it, this kind of intelligence, there need to be safeguards against it. There was, you know, there are about half a dozen companies, half a dozen AI companies around the world which are involved in the production of such weapons. And there are about 175 AI companies that did a signature campaign, large companies, that have done a campaign to the United Nations that there should be safeguards to stop such weaponry. So there is you know, there is intelligent action that is needed to pause. But you know, in my personal opinion, I think that, you know, when we were trying to tame horses and elephants and oxen, a lot of people died. You know, so there were risks. There are risks. Of course, risks are more now. I'm not underestimating, but there was a transition we were going through, and I believe we are an intelligent race. We will figure out how to come over these things. The machines we make are not as intelligent. The machines we make do not have all the intelligence that we were created with. You know, whatever you believe in that created a natural process, an evolution, genetic evolution, whatever. There is many degrees of intelligence that is there in a human being, which is not coming into systems that you're creating. You're creating systems through your intellect. Intellect is a small part of your intelligence, right? So I feel optimistic. I'm not scared. Last question, if you have, sir. Otherwise, we can close. What do you think in the next cognitive options? I'm so sorry. What do you think in the next future before cognitive revolution? What is your opinion on the next cognitive future? Yes, the future. Oh, cognitive revolution. Yes. What is the next? What is the next thing? Yeah, I 5.0 here. I 5.0. He wants to know what it is. I actually do not have a thought on that because we are just starting I 4.0. There's so much to do in here. I have really not thought about what is the next thing that will happen. I definitely believe that there will be cyber-physical systems that are many human beings, you know. Like I said, if you draw a line, one end of it is a human being, one end of it is a machine. There will be many in between. Today we have prosthetic limbs. People with prosthetic limbs. There will be many prosthetic, you know, cognitive functions that will be part of the human being, and I think that will definitely happen. That itself is a good 20-30 year journey we are looking at. So I will not conjecture what is I 5.0. You've been such a great, you know, audience. Thank you very much. We are really honored. Thank you very much, Dr. Murthy. Bueno, a todos muchísimas gracias por venir. Recuerden, tuvimos transmisión vía streaming y están grabadas las dos charlas en nuestro canal de YouTube. Pueden volver a ver, a revisar. Y recuerden estar pendientes del próximo taller con Víctor para octubre. Y ya está lista la pizza, entonces nos vemos acá afuera para seguir charlando. Muchas gracias.